الممثلة التي لم ترغب بالكشف عن اسمها أعربت عن دهشتها لما يجري حاليا، وقالت إن منتج الفيلم كذب عليها. فالممثلة استجابت لدعوة التمثيل في فيلم تجري أحداثه قبل نحو 2000 عام، وحمل آنذاك اسم فرسان الصحراء. كابوس حقيقي، هذا ما وجدت نفسي فيه. وفي الدور الذي مثلته هذه السيدة أطلق على الرسول محمد اسم جورج، ولقبته الشخصيات الأخرى بالمعلم أو الوالد المعلم، وليس باسم محمد. وقد حصلت الممثلة على $500 لبضع أيام عمل، ولكنها تقول إن منتج الفيلم وكاتبه سام باسيل كذب عليها بشأن المحتوى. وقد اتصلت بباسيل الذي لا زال حتى الآن مصرا على أفكاره حسب ما تقول. طلب مني التصريح لوسائل الإعلام بالقول إني تعبت من قتل المسلمين للأبرياء. وقدمت الممثلة اعتذارها للمسلمين، وأكدت أنها لو كانت على علم بما ستصل إليه الأمور لما قامت بتأدية الدور. I would never be involved in a film to ever hurt or bring harm to anybody. And this makes me sick to my stomach to think that I was involved in that movie that brought death to somebody else. And I think it's unfair. I think it's very unfair. And I'm very sorry for that man, his family, and everybody else that was hurt. I really don't know what to say. Apparently, according to a statement CNN obtained on behalf of the 80 cast and crew members, the statement that they released to CNN said, quote, "The entire cast and crew are extremely upset and feel taken advantage of by the producer. We are 100% not behind this film and we're grossly misled about its intent and purpose." She also, during that interview, apologized to Muslims everywhere. She wants them to know that she and nor other actors had anything to do with this being a propaganda film or anti-Islam or political. None of that, she says, was what she got into this for. It was a simple film that she was making, and it has completely was misrepresented to her and changed after they had filmed their parts.